Так-то, блядь, здоровая махина. Ну, щиты не страшно, щиты восстанавливаются. Оператор, камеру не тряси, пожалуйста. Я, знаешь ли, люблю, когда все спокойно. Бум! Я вообще доберусь когда-нибудь куда-нибудь, зачем-нибудь. Его чувство, как будто там что-то есть. И тут, скорее всего, может быть что-то, хотя сомнительно. Давай отсюда. Давай отсюда туда. Вроде куда-то подъезжаем. Еще один тоннель. Ну да, гетов тут хватает. Ракетометчики. Чё-то вас дохера? Как чувствовали, поди. Хоп. Хе-хе. О, бля, не увидел. Даже за этих парней больше дают денег, чем за месторождение золота. Ага. Помехи. Ну, понятно все с вами. Дальше пешком. Придется нам идти. Блять, гребаные геты с их гребаными щитами. А у меня есть... Оно? Оно. Сука. Прошу прощения. Я что-то путаю. Гарус, ты где, блядь? Видишь, тут без тебя не справляемся. Ой, блядь. Ага, и вы пошли, да? Кто-то свистнул? Или мне послышалось? Прямо в лицо. Да. Не, ну тут надо что-то типа такого. Ну да, как-то так. Оп. О, бля, вот это плохо. Откуда прилетело? А, вижу, вижу. И не только вижу. Че не работаем, а? Где Гарус, блядь? Али. Где эта паскуда? Почему мы тут с тобой вдвоем? О, no. Мимо. Блять. Это что пролетело? Голова какая-то. Дали хоть и держится, но... Бум. Ну, пускай с дробовиком бегает, в принципе. Я хотел и оружие поменять. Тоже винтовку. Думаешь? Дальше-то я не уверен. Там еще один. Где-то шароед вон он. Да, интеллект на уровне. То, что Клер... Блять, нам Гарус нужен. Мы с тобой вдвоем там не вытянем.
Есть у меня такое маленькое чувство. Давай-ка нахуй сохранимся. Тут вроде как есть автосохранение, но хер бы знал, работает оно, не работает. Красавчика вернули. Да, огромная махина. Ну что, сдурели? Не умирайте. У меня так-то были планы на победу. Блять, ебаные, сука, прыгуны. Пиздец. А, прям пиздец, это вообще пиздец. Почему меня чем-то траванули, походу? Сука ебучая. Вот, блядь, ты как крыса, а? О! Спасибо. Спасибо, что ты все-таки, блядь, сделал то, что я от тебя хотел. Блядь, ну это пиздец. Но если я возьму вот это... Да. Там кто-то был, да? Видите эту хуйню, пожалуйста. О, суки. Опять, они опять это сделали. А я опять один вытаскиваю всю игру. Тихо. Есть. Хотя бы одного. Эти ебучие прыгуны. Конкретно так задолбали уже. Так, давай-ка вот эту. Да уже не важно. Снайпер приговорил меня так конкретно. Взял бы легкую сложность, сейчас бы гулял себе так, иногда постреливая. Так, мне похуй, чтобы вы были здесь, все. И вот здесь можно, да? И вот здесь можно. Блядь, вот эта вот сука снайперская. Кто там? Уф. Блядь, кто откуда? Good to go. Ага. Блин, ну Тали я поставил куда надо. Она, видимо, с винтовкой, да? У нее прям вообще все заблокировано.
И уполз. Здесь. Ха-ха. Так, тут где-то... Вот он. Красавчик. О, панацелин 0. Охуенно. Но вижу, это еще не все. Ладно. А ему этот бросок. Примени на него что-нибудь там, типа уже не важно. Он себя вообще там нормально, да, чувствует? Как я понял. Тихо. Я что-то не хочу к нему подходить. Мы и так неплохо общаемся, по-моему. Если я Тали сейчас сюда отправлю, она умрет, скорее всего. Угось. Пиздец. С пестика. Ну, еще и флексит что-то там. Гарус, все, можешь вставать. Хотя нет, не все. Лежи, Гарус. Там кто-то есть? Кто это воет? Труп исчез. Он так мило флексил. Тут явно есть хедшоты. Поздравляю. Ну, да. А это еще не самое сложное. Блин, а сейчас здесь копаться. Это тоже часов на 80. Чуть Гарус раненый. Тоже, да, блин, ну я вот и думаю. Не зря ты пересела. Опа. Что мы стоим? Война идет. Нельзя тупить. Ты щит поставил. Но он тебе не сильно помог. Надо сказать. Тут. Думаешь? Думаешь, сейчас это важно? О, как здорово. О, no. Чё-то я увлекся. Уровень новый. Блять, надо все-таки качать эту хуйню. Этот барьер мне нужен. Мне нужен охренеть, как нужен барьер. Еще штурмовые винтовки, кстати, есть. Тоже можно прокачать. И забить на этот ебучий пистолет. А может так и сделать. Добавляет биотич способный 400 не блокирует атаки, проникающие через щиты. Блин, а как догадаться? У вас как? Ага. Ну, все ясно с вами. А можешь вслух это говорить, а не посылать мне мысли? И еще ниже, давай. Да.
С оружием навскидку в лифтах ездить небезопасно. Все, приехали. Can you hear me out there? I'm trapped. I need help. Are you okay? What happened to you? Listen, this thing I'm in is a Prothean security device. I cannot move, so I need you to get me out of it, all right? Your mother is working with Saren. Whose side are you on? What? I am not on anybody's side. I may be Benezia's daughter, but I'm nothing like her. I have not spoken to her in years. Please, just get me out of here. How'd you end up in there? I was exploring the ruins when the Geth showed up, so I hid in here. Can you believe that? Geth, beyond the veil! I activated the tower's defenses. I knew the barrier curtains would keep them out. When I turned it on, I must have hit something I wasn't supposed to. I was trapped in here. You must get me out, please! We'll find some way to help you. There is a control in here that should deactivate this thing. You'll have to find some way past the barrier curtain. That's the tricky part. The defenses cannot be shut off from the outside. I don't know how you'll get in here. Be careful. There is a Krogan with the Geth. They have been trying different ways to get past the barrier. Угу. Да, я тебя понял. Сейчас что-нибудь придумаем. Нормально. Кто-то еще, да, там есть? Да, это правда. Хотя хер его знает. Вроде пистолеты и неплохие. А вроде и говно полное. Убиты не все противники. Да, я заметил. Оу, no. Жестко. Но у меня есть вот это. Как не все? А кого вы того? Ебать живучий. Все? И... Понятно. Ебаная угадайка, а? И я угадал почти. Нормально. Ну, на себя-то можно аптечку потратить. Так, тут явно что-то есть. Ну, естественно. Не могло быть иначе. Бронебойные. И тут что-то есть, да? О! Идеально. Кестлер, пожинатель. Оу май! Где я всю эту хуйню нахожу только, а? Кестлер. Кестлер. Ну как, блядь? Ну хуйня же. А тут бронебойные. Они что? Синтетиком. Ага. Органическим. Понятно. Я сюда что-нибудь подбирал? О, батарейлища-то. Нормально. Возможно, даже буду... О, единство. А что это вообще такое? Что? Бонус. Что? Короче. Где там твой дробаш? Барбара-бараш. Так, щиты, да? А хуй тебя, значит, тебе ставить. Давай уменьшение отдачи. Карус.
У тебя, в принципе, все хорошо. Вот бы у меня так же было. Органическим, да. Огневая мощь. Да давай я тут, блядь, не знаю. Продавать все надо. Куча мусора скопилось. А если качать... Блин, а если качать... Ну-ка, открой. У меня ж, по сути, урон на пистолеты идет отсюда. И отсюда. И отсюда пойдет, да? Урон всех... А, тут умения, навыки. Единство — это хуйня. Так, максимальная точность. Вот ты думай, сильно ли отсюда будет какой-то профит. Подъем. Что такое подъем? А, ну понятно. Тун, 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 тун. Очередной лифт. Мило. Ну, вроде куда надо попали. Так. Oh, how did you get in here? I didn't think there was any way past the barrier. We have to get you out of here before more Geth arrive. Yes, you're right. I've seen enough of them to last a lifetime. That button should shut down my containment field. Any idea how we get out of this place? There is an elevator back in the center of the tower. At least I think it's an elevator. It should take us out of here. Come on! I still cannot believe all this. Why would the Geth come after me? Do you think Benezia's involved? Seren's looking for the conduit. You're a Prothean expert. He probably wants you to help him find it. The conduit, but I don't know. What the hell was that? These ruins are not stable. That mining laser must have triggered a seismic event. We have to hurry. The whole place is caving in. Joker, get the Normandy airborne and lock in on my signal. On the double, mister. Aye, aye, Commander. Secure and away. ETA 8 minutes. He needs to move faster. Ну, блядь. Будем молиться. О, бля. Это ловушка. Surrender. Or don't. That would be more fun. In case you didn't notice, this place is falling apart. Exhilarating, isn't it? Thanks for getting rid of those energy fields for us. Hand the doctor over. Whatever it is you want, you are not getting it from me. She'll stay with us, thanks. Not an option. Saren wants her, and he always gets what he wants. Kill them. Spare the Asari if you can. If not, doesn't matter. Эй. Оу май гад. Так, давай-ка нахуй сразу эти ебучие щиты. Такое чувство... А, ну да. Как будто кто-то обошел. Давайте, плавьте, плавьте его. Информация. Ну, как-то так. Оу, no! Оу, no! Нормально. Бля, еще один Кроган. Кроган воитель. Все, жбам ему. Нормально. Я почему-то запомнил этот бой довольно-таки непростым, но... Нет, все просто оказалось.
Как же катсцена с такой классной посадкой. Too close, Commander. 10 Пропустим. more seconds we would have been swimming in molten sulfur. The Normandy isn't equipped to land in exploding volcanoes. They tend to fry our sensors and melt our hull. Just for future reference. We almost died out there, and your pilot is making jokes? Joker pulled our asses out of there. I think he's earned the right to a few bad jokes. I see. It must be a human thing. I don't have a lot of experience dealing with your species, Commander. But I am grateful to you. You saved my life back there, and not just from the volcano. Those Geth would have killed me or dragged me off to Saren. What did Saren want with you? Do you know something about the conduit? Only that it was somehow connected to the Prothean extinction. That is my real area of expertise. I have spent the past 50 years trying to figure out what happened to them. How old are you exactly? I hate to admit it, but I am only 106. Damn! I hope I look that good when I'm your age. A century may seem like a long time to a short-lived species like yours, but among the Asari, I am barely considered more than a child. That is why my research has not received the attention it deserves. Because of my youth, other Asari scholars tend to dismiss my theories on what happened to the Protheans. I've got my own theory on why the Protheans disappeared. With all due respect, Commander, I have heard every theory out there. The problem is finding evidence to support them. The Protheans left remarkably little behind. It is almost as if someone did not want the mystery solved. It is like someone came along after the Protheans were gone and cleansed the galaxy of clues. But here is the incredible part. According to my findings, the Protheans were not the first galactic civilization to mysteriously vanish. This cycle began long before them. Where'd you come up with this theory? I thought there wasn't any evidence. I have been working on this for 50 years. I have tracked down every scrap and shred of evidence. Eventually, subtle patterns start to emerge, patterns that hint at the truth. It is difficult to explain to someone else. I cannot point to one specific thing to prove my case. It is more a feeling derived from a half-century of dedicated research. But I know I'm right, and eventually I will be able to prove it. There were other civilizations before the Protheans. This cycle has repeated itself many times over. If the Protheans weren't the first, then who was? I don't know. There is barely any evidence on the Protheans, even less on those who came before them. I cannot prove my theory, but I know I am right. The galaxy is built on a cycle of extinction. Each time a great civilization rises up, it is suddenly and violently cast down. Only ruins survive. The Protheans rose up from a single world until their empire spanned the entire galaxy. Yet even they climbed to the top on the remains of those who came before. Their greatest achievements, the mass relays and the Citadel, are based on the technology of those who came before them. And then, like all the other forgotten civilizations throughout galactic history, the Protheans disappeared. I have dedicated my life to figuring out why. They were wiped out by a race of sentient machines. The Reapers. The Reapers? But I have never heard of. How do you know this? What evidence do you have? There was a damaged Prothean beacon on Eden Prime. It burned a vision into my brain. I'm still trying to sort out what it all means. Visions. Yes, that makes sense. The beacons were designed to transmit information directly into the mind of the user. Finding one that still works is extremely rare. No wonder the Geth attacked Eden Prime. The chance to acquire a working beacon, even a badly damaged one, is worth almost any risk. But the beacons were only programmed to interact with Prothean physiology. Whatever information you received would have been confused, unclear. I am amazed you were able to make sense of it at all. A lesser mind would have been utterly destroyed by the process. You must be remarkably strong-willed, Commander. Okay, this isn't helping us find Saren or the conduit. Of course, you're right. I am sorry, my scientific curiosity got the better of me. Unfortunately, I do not have any information that could help you find the conduit, or Saren. I don't know why Saren wanted you out of the picture, but I think we'll be a lot better off if we bring you along. Thank you, Commander. Saren might come after me again. I cannot think of anywhere safer than here on your ship. And my knowledge of the Protheans might be useful later on. And her biotics will come in handy when the fighting starts. Good to have you on the team, Liara. Thank you, Commander. I am very grateful. Oh,
I am afraid I am feeling a bit lightheaded. When was the last time you ate or slept? Dr. Chakwa should take a look at you. It is probably just mental exhaustion, coupled with the shock of discovering the Prothean's true fate. I need some time to process all this. Still, it could not hurt to be examined by a medical professional. It will give me the chance to think things over. Are we finished here, Commander? We can talk again after you've seen the doctor. The rest of you, dismissed. Mission reports are filed, Commander. You want me to patch you through to the Council? Patch him through, Joker. Setting up the link now, Commander. We've received your report, Commander. I understand Dr. Tassoni is on the Normandy. I assume you're taking the necessary security precautions. Liara's on our side. The Geth were trying to kill her. Benezia would never allow Saren to kill her daughter. Maybe she doesn't know. Or maybe we don't know her. We never expected she could become a traitor. At least the mission was a success. Apart from the utter destruction of a major Prothean ruin. Was that really necessary, Shepard? Да. The Geth were crawling all over those ruins. We were lucky to make it out alive. Of course, Commander. The mission must always take priority. Good luck, Commander. Remember, we are all counting on you. Вроде как я не единственный спектр. И вы вот так каждый раз вместе собираетесь, когда это? Когда вас позовут? Клево. Ну, пойдем знакомиться. Где она там восседает? А где она реально может быть? Чё-то я без идей. Где-то здесь, наверное. Неужели тут? А, то уж подумал, мало ли. Мое место заняли. Дай взять. Чавкас. Может там? Да, и правда. Commander, are you coming to check up on me? You look much better. How are you feeling? Dr. Chakwas assures me I am going to be fine. I was impressed with her knowledge of Asari physiology. Alliance medical personnel take courses in alien biology, just in case. I never properly thanked you for saving me from the Geth, Commander. If you hadn't shown up, I'm just glad we got there in time. so am I. I know you took a chance bringing me aboard this ship. I have seen the way your crew looks at me. They do not trust me. But I am not like Benezia. I will do whatever I can to help you stop Saren. I promise. Don't worry, Liara. I trust you. I know you won't let me down. It means a lot to hear you say that, Commander. Thank you. Do you know why Benezia joined up with Saren? I don't understand it. She was always outspoken about the need for the Asari to become more involved in shaping galactic events. Maybe she thought allying herself with Saren would somehow be for the greater good in the long run. At least I hope so. This hurts you, doesn't it? None of this makes any sense to me. I have not spoken to Benezia in many years, but I know her. And this was not like her. Something changed. Понятно все. Goodbye, Commander. Сразу говорю, мне она не шибко нравится, а кадрить Тали в этой части нельзя, поэтому ничего не ждите. Все будет потом. Атака гетов. Ну, понятно. А это что за хуйня? Сообщите на Сане. А, ну да. Найдите записи. Ага, конечно. Угу. Ну ага, блядь. Полетел. Не, в цитадель пока не хочу возвращаться. Дорога туда не лежит. Блять. О, я не туда зашел. Заговорился. Хотя давай и это. Не-не-не, нормально, туда-туда. Надо продать все это дерьмо, которое я нашел. Которое выдает себя за оружие. Гарус, может ты что-то новое скажешь? Commander, how are you? Why did you want to be a CSEC officer in the first place? That's a good question. There were several reasons, I guess. А чё так тихо-то? Like what? Probably the same as most officers. I wanted to fight injustice, wanted to help people.
I guess my father had something to do with it too. He was CSEC, one of the best. I grew up hearing about his accomplishments or seeing his picture on the vids after a big arrest. He's taking my resignation pretty hard. That's tough, but you'd think he'd be impressed you're going after Saren. My father's a CSEC man to the bone. Do things right or don't do them at all, he says. He thinks I'm being too rash, too impatient. He's worried I'll become just like Saren. He actually talked me out of becoming a Spectre when I was younger, for the same reasons. You were asked to be a Spectre? Well, I was targeted as a possible Spectre candidate, me and about 1,000 other Turian military recruits. I could have received special training, but my father didn't like it. He despises the Spectres. He hates the idea of someone having unlimited power with no accountability. He wouldn't like you, Commander. No offense. I suppose I can understand his concern. You can. But Saren's not going to play by our rules, CSEC's rules. If you want to nail Saren, you need to send someone who isn't restricted by policies and procedures. Just because you can break the rules doesn't mean you should. I don't need to stoop to Saren's level to stop him. And neither do you, Garrus. I see what you mean, but I'll think about it. Thanks, Commander. Пожалуйста.